Nagka-picture pa ko. Shout out madam sa team Enki Customs. Madam nga may entry sa show subong sa Robinsons. Good luck na sa inyo, Tito Chad. Shout out Enki Customs. Good luck na sa show nyo sa Robinsons. Championship game sa Imperial Liga 24K Imperial versus Stevie Boys of Ginalaran. Kulang pa sila kung sila. Good evening. Basta gusto nyo maglantaw, rin na kami sa gym. Gusto nyo maglantaw live. Shout out kay Elmer John Valencia of 4J Squad. Salamat sa pa-Gcash. Thank you so much. Thank you sa pa-shout out from Enki Customs. Shout out. Good luck Enki Customs. Good luck Tito Chad. May entry ka mo da. Inyo ng Enki. Okay, first quarter. Wala lang na. Na-all may Gcash. Good luck sa inyo, Tito Chad. Mami, teka tani, sa likod airport, kagina, kasugol pinagulan. Cancel na lang. Shoutout madam sa inyo tanan. Good eve XSR Team Negros. Salamat madam from Sir Charlie Brown. Shoutout na sa XSR Team Negros. Lugay na kita wala kahit anay. Sana ko kabulan sobra wala ka palapit sa likod airport ma.
Alright, first quarter. Ang mga last nyo. Ahem, shout out kay ako, si Don. Shout out. Ngayong gabi, shout out. That's 53 viewers. Good evening. Gusto nyo magtanaw live? Rin lang kami sa Silay Gym. Support the 24K Empire. Season 6 na. First quarter. Ball, Parasat. 24K. Mandino, good. Wako drives. And blocked. Katipunan. No good. Mandino. Baba Kelvin. San Mike Doloso. The flamethrower, a basket. Shout out sa pamilya Santillan nga nagalantaw. Labina gig kay Julia. Haling kay Mayita Santillan. Shout out Julia. And sa pamilya Santillan, thank you so much sa pag-support sa Imperio Liga Season 6 Championship game na. Stevie Boys. Waku to Katipunan. Steal by Mike Kelvin for basket. Score 4-0 para sa Imperio. Camis Footwear, shoutout Camis Footwear nga may pa-shoes para sa madaog nga MVP. Shoutout Camis Footwear, baka naman. Steal for Stevie Boys. Katipunan. Pass to Wako. Tuli Desma back again to Wako for 3. No good. Ball for 24K. Mandin drives. Fade away basket. Ball for Stevie Boy, 6-0. Out of bounds. Shout out kay Danielle Padaan. Thank you for tagging. Score 6-0. Jamundo. Bala ka da. Hindi na ako magbalik sa ginalaran. Basket for Stevie Boys. Mapas. 6-2 ang score. There's a foul. Mapas, bonus throw. And no good. Ball for Imperio. Pass to Mike Doloso. Hindi tayo na maagaw. Drives. One hand. No good. Rebound for Stevie Boy. Is traveling. Violation. Yes. Manding versus Ledesma. Lumusot. And no good. Rebound for Wako. Drives and basket. 6-4. And no good. Kumabit pa. Still again, balik sa Stevie Boys. Ledesma. Mapas, no good. Shout out Madam Score man. Shout out Score 6-4 para sa Imperio. Shout out kay Tom Strono. 24K. Ledesma for 3, no good. Rebound para sa 24K. There's a foul. Ano quarter down? First quarter pa lang. Shout out kay Mark Ben Madridino. Mayang gabi. Short rebound. No good. Oh, there's a foul.
4. Sino time out? Ref, sino time out? Oh, rasa. Ref, sino time out? Stippy boys. Time out. Stippy boys. Time out. Maya. From Hans Lawrence Cuino sa mayang gabi. Time out para sa Stiffy Boys. Score 6-4 sa gihapon. Timer na. Katibunan. Oh, championship. Jasper. Lumasot, one hand. No good. Rebound for Jasper again. Basket. Wallace size na. Wallace size ang anong score. Mandin for 3. 9-6 para sa Imperio. Stevie Boy's ball. Pinasa. Reverse, no good. Back to Mandin. There's a foul. Sheldon Ferb. Hernaiz. Tumaming Fumik. There's a foul. Ano pilido yun agad? Hindi pa ito kapilido yan. Free throw para sa Imperio. No good. 10-6 ang score. Jason T. Lopez pilaban si Dam. Kag sino ba si 10? 10-6 para sa Imperio. Apat na bansa isang Imperio versus Stiffy Boys. Ledesma, no good. Rebound para sa Imperio. Mandin drives. There's a foul. And basket. 12-6 na. Ano na ba sa isang Imperio? 24K. Uy, ko balong pasaril ah. Wala pa man sub. Ledesma, no good. Oh, for Mandin. Drives, attack. Basket para kay Mandin. 14-6. Ledesma. Pasuma, pastu Katipunan. Ay, mapasto. To Jasper. Katipunan for 3. No good. Basket for Stevie Boys. 14-8. Mandin versus Ledesma. Idol ko si Mandin. Shout out. Masarin guro. Kaya pala sa banda dapat. Ang pagkamakas ako sumbong. And no good rebound para sa Stiffy Boys. Jasper versus Mandin. A short. Rebound para kay Mandin. And there's a... Wala. Penalty. Shout out sa Camis Footwear nga nag sponsor sa nga to basketball shoes.
para sa madaog sa MVP for tonight's game. Free throw para sa 24K. 15-8 ang score. Shout out man sa Linaran Sambayan. Di tayo friends. Ay, nabuyan ni Waku Waku. And basket. Traveling violation. 17-8. Mandin versus Ledesma. Rebound and basket. 19-8. Gada ko na ang abanse sang 24K. And steal. Mandin drives. Basket. 21-8 na score. Waku Waku to Ledesma. Ledesma drives. Waay. Rebound for Mandin to Hernandez. To Doloso. No good. Rebound para sa Stevie Boys. Ledesma. Nice pass. Basket. 21-10. 4:20 remaining first quarter. Score. Nice pass. There's a foul. Hindi ko naman makita. Oh, stepping. Good luck from Hans Lawrence Carisona. Basket. 22-10 ang score. Katipunan. Kaya pamastiyo. Ledesma to Waku Waku tries for 3 short. Rebound. Si Mandin yan pa ko. Matuso. Basket for Mandin. Una chan magdagan si Waku Waku. 24-10. Ledesma drives. Basket. 24-12. Para si Mandin. Camis footwear. And bola Japon sang Imperio Doloso. No good awas, isa pa ang basket. 26-12. Go dog Clement Chan Mandin from Justin Maguliman. Pasaril ko kayo wala sab-sab. Waku Waku on the free throw line. Basket. 26-13. Second attempt. No good. Rebound. Para sa 24K. Shot out kay Idol. Waku Waku from Christian Kyle. And nabuyan pa. Mandin for 3. No good. Hoy! Wala Japon! Rebound for Stevie Boys. Mabas. No good. Mandin attacks versus the Ledesma basket.
230. Oh, Mabas lays up, no good. Thank you so much. 235 stars. Jamun Joa. Two minutes, 23 seconds remaining. First quarter of the ball game, championship game between 24K Empire Kamis Footwear versus Tiffy Boys of Barangay Ginhalaran. (28-13) ang score. 15 ang abanse. Shout out PS Shots nga bago lang abot. Ano gani bagong mga page mo? Nagbago ka name mo. Ano gani bagong mga page? Shout out. PS photography. PS na? PS photography ka na sa bang. Oh, on films there. Shout out bago lang abot. Nga nami ang lens. Ayaw. Doloso on the rebound. Mandin attacks and basket para kay Mandin. Stevie Boys, Ledesma to Katipunan. Fakes basket. 30-15. Stepping on the line. Shout out PS Photography and Films. Nga rin man di subong ka pamitik. Nga gidabi no wala ko bala ka balo ka rason Grace. He. Di na ako magbalik sa kinalaran. Sino abansin? Ang abansin ang 24K Empire 30-15 ang score versus TP Boys. Katipunan for 3. Oh good. Dosi man din ang tanan ha from Ana Hayate. No good. Rebound para kay Jasper to Katipunan. Katipunan versus Doloso. Offensive foul para kay Katipunan. Ball for 24K Empire. Blocked. Ledesma steal by Hernaez. To Mandin versus Wakuwaku nga gahapa na sa salog. Wala Japon. Mandin. There's a foul. Mandin on the free throw line. Hindi ko to magbalik bala kada. Free throw para kay Mandin. Basket 31-15. Basket again para kay Mandin. 32-15 ang score. Shout out kay Jeric Villarias. Villarias na lang kay Ledesma basket. There's a foul. Shout out kay Turong kuno ay. Shout out Turong. 32-17. Pila na lang to ka second. Ledesma bonus throw basket. 32-18 a score. Pass to Kami. Footwear. Drive. No good. One hand. Ball for Wakuwaku.
Waku Waku to Ledesma. And out of bounds. 25 seconds. No, what's in it? Shout out kay Hamper Dick. Hindi ko mag-spam Dick. Si Jeric na si Torong. Ha ha ha. Spaman nyo ko. 32-18 ang score. Pre-erp. Ano gudula? Steal! Para sa Stevie Boys! Waku Waku! Drives! Katipunan! And time! End of the first quarter. 32-18 ang score. Abense ang 24K Empire Chemist Footwear versus Stevie Boys. Tumiran trust warrant of arrest. Pwede ano lang danay. Sumon lang danay. Mainit si boss. Mainit si boss. Basta rin, siguro kayo wala sub-sub. Sarang Japan. Siguro kayo wala sub-sub. Si Bricks mo na pang sila. Mapas man sa ulo. Kasi mga third quarter. Shout out kay Hamper Dick Boyson. Shout out da. 32-18. Shout out kay Dick Dick. Uy ka, boy siya. Sumin. Hindi masumin ako. Kapoy kapoy wa. Ay, gusto na ng pangin-hangin sa electric fan. Shout out kay Jamundo. Nami puli. Undiin ka man sa buong Jamundo, adra ka na lang. Villa Gorda. Second quarter na table for Stevie Boys. To Ledesma. Ay, Ledesma. To Garcia. Mayo. Basket for Stevie Boys. 20-32. 30. Kabay pa mag-burnout na yung batasan. No? And basket para sa 24K. 34-20. May ano, diguro mo. May generator mo. Garcia, no good. Kay kagawad si mo, Grace. Sa kay kada katanaw kang mareklamo kang gagawad. Alangan hindi ko din mag-update. Uy, na ko ginom mo. Bawal ako mag-inom subong. Iba na, ako lang na kayo dito. Amo lang na, kaya na. Lipat mo. Namin lenso? Agay. Guys, tingin bala live nga wala. Shout out kay Gambarbers. Buring-buring eh no. Gano'n. Kita mo, tumba ko ligad. Practice ko motocross sa ano. Motocross ko sa gutter. Sa tail bagay dyan eh, mera. Oy, kabit! Traveling? Mera pa sa tail. Oy, kalakat mga 2 weeks. And still, first Stevie Boys! Out of bounds.
Super ni Carlson. Ayaw, galing na siya ng kursa, no? Rebound para sa kay Garcia. Tumapas. Villagorda. Back to Garcia. Reverse basket. Why man? Why lang ako naglaka? Why lang ako naglakat-lakat? Pamuno. 34K! Oh, good. 34-22 ang score. Garcia lays up. There's a foul and a basket. 34-24. Gamat-amat na. Siyempre wala. Wala yung chance magputi yan. Jules Garcia, bonus throw. Basket. 25-34. Bajan. And nabian. Rebound. Steal. Para kay Ja Garcia to Jules. Nice pass. Ay, wala. Kalolot. To Kalolot again. There's a foul. Gahapa ba? Motocross sa gater eh. Kalolot on the free throw basket. 26-34. Second attempt para kay Kalolot. Basket. 27-34. Pito na lang ang abanse sa 24K. 14 kanina. And, oh! Offensive foul? Foul to? Offensive. 21. Sir Celes, wala pa kasulod ba? Idol ko man sa wipe ba si third quarter siya? Hans Noy! Naglibot! And no good. Rebound para kay Bajan. Tres! Back! No good! Ball para sa Stevie Boys. 27-34. Pito na lang. Kaya na mabulian. Villagorda, no good. Out of bounds for Stevie Boys. And there's a foul. Blocking foul. Ball players at 24K, second quarter. Number 5, napasa to Bajan. Basket for Bajan. 27-36. Pass to Kalolot. Basket for Kalolot. 29-36. Number 5. Number 15. Number 6, no good. And balik ang bola sa 24K. Pass! Basket! And nabuyan. 38-29. No good. Rebound for Jao Garcia. Pass to Umapas. To Villagorda. To Umapas again. To Jules Garcia. To Villagorda. To Umapas for 3. No good. And there's a foul. (29-38) ang score.
No good. Second attempt. Fires a 24K. Basket. 39-29. Umapas to Jules Garcia versus Consnoy. Out of bounds. Gani. Jao Garcia attempts. Basket for Jao Garcia. Shout out Ginalaran Tambayan. Change account para Jamundo. And out of bounds. Kanogon. Consnoy. Sakit ba? There's a foul. 31-39. Basket. 31-40. Si alert ko yan sa Jamundo. Ha. Wala lang Basket. 41-31. About 24K naman nakasunod. Yes. Shout out Stephen Lingaya. Out of bounds. Oh. Offensive foul si Kalolot. Sabagay, puro commercial player, laban nga pa. Bawang. Trap. Bawang for 3. No good. Ball for Jules Garcia. Attacks. And wala pa. Isa pa basket para kay Umapas. 41-33. And steal para kay Jao. Umapas to Jules again. Out of bounds. Si Stevie commercial man, especially si Emson. Kapoy ay. $33-41. Wayo ka balok at time. Stevie Boys of Barangay Ginalaran. Shout out kay RG Umapas and kay Christian Kyle. 33-41. Second quarter. Stevie Boys ball. Villagora. To Jao. For 3. Short. Jules Garcia wala. Consnoy. Venuela. For 3. No good. Ball para sa Stevie Boys. Jules Garcia again. No! Basket. 33-43. Steal for 24K. There's a foul.
Ang madaog nga MVP may libre nga shoes. Halin sa Camis Footwear. Sakit-sakit kay Imperio, but pero may na sila ga-champion. Last year, last season, sila man champion. Conn Snipe Penuela on the free throw line. Basket. Sinaban si Madang, abansi ang 24K. Shout out kay Jerick Villarreal. Conn Snipe again, second attempt on the free throw line. Basket. 45-33. Villarreal, Jules Garcia, lumibot! And wala jabot! And to Jao, wala. Malas. May basket. Bawa. Yaw, ano na nga liga. Iya ka 24K. Season 6, base ma season 7 sila. 500 per team, mamayad lang, no? 500 per team lang. There's a foul. Registration. 500 per team. Kitra ka? Sa season 6. Season 5. O, gano'n. O, 6 subong. 5 yung tao. Wala ka na di kayo. Diray subong. Abot higit niya, hindi ko may kumpang. Tinagano yung time. Graduating, di mo. Gano'n. Sunod-sunod. Kuha ko talaan ng bisyal sa... Garcia on the free throw line. Malas. 45-33 para sa 24K versus TV Boys o Barangay Ginalaran. And wala. Congrats galit sa graduation. Ano ka na? Makalig ka na? Makalig. Yan ako ano? Bawa. Hindi mo sila. Nalupad-lupad. Dali-dali. Shoutout kay Kagawad Alfred Lumabang. 45-33. Basket for Kohinap. Kunahap. 46-33 para sa 24K. Up, there's a foul. (46-33) ang ating score. Villagorda. Kalolot fades away. Kalatumba ba? Season 6 MVP. May libre nga sapatos sa Camis Footwear. There's here for 3. There's a foul. Garcia on the free throw. Second attempt para kay Jules. Basket. Isa pa. Basket again for Jules Garcia. 35-46.
sila timer. And basket for 3 para kay Bawang. 49-35. O mapas. Nice pass to Kalala at wala. Out of bounds. Ba, takong tating lang ba to? Garcia on the free throw again. Basket. Tara na. 49-36. Pito na ito na igina. Basket again for Garcia. 37-49. Ooh, awas. Foul. Bawang. Basket. 50-37. Second attempt for Bawang. No good. Rebound, Stevie Boys. Steal. Gansloy, no good. To Bawang, basket. Mapas drives. Block. Basket again for Bawang. 54-37. Garcia. There's a foul. Second attempt basket para kay Jules. 38-54. Rush out di madam. Tito Toptong Brad Carson. From Gail Matthew Bidonia Hontiliano. Ala na gandosa. Diyan. Sin gamit nga lang naman. Hindi. Sa mambulak man sa lipat ko. Hindi. Lipat ko nga lang niya kayo. Si Jaga. Jaga. No, jag. Out of bounds. Punahap. Drives out of bounds. Gumala na.
Ito naman to. Ito na naman. Kalulot. There's a foul. Basket 41-58. Free throw for Kalulot. Basket 3-point play. 42-58. Basket 3 points. Tapat na sila kay Tito Tutong, galawan niya. Brad Tarzan pa. 25 seconds, second quarter. Bawang on the free throw. Ito ako nabansi, oh. 63-42. 20 seconds. Kalulot, reverse, no good. Consloy, pass to Bawang, Consloy again. Basket. 65-42. Villagorda basket, and that's the end of our second quarter. 65-44. Ang ating score, 65-44 in favor of 24K Camis Footwear versus Stevie Boys. Kapoy-kapoy na sa good. May ito ka sugod nila. Pito na lang. Pito na lang ito ka na ibansin. Wala may intermission number. Shout out Jag Guen. Nato sa piyak. Napamicture man. Shout out Jag. Shout out sa atong mga audience. Redeemer, pa sa akong likod. Ang nata ni play nila, kasi guide lang. Hindi pa kasarangan. Bulang na ayaw mo. Nalipat ko ng ano ni nga ano sang sapatos. Regali ang aton na shoes para sa madaog nga MVP. Shout out Jamunduan, nag-change account ka naman. Ang madaog na MVP may shoes para sa halin sa Camis Footwear.
Shout out. Shout out sa ating mga audience. Paigoon mo lang eh. Shout out Camis Footwear. Yun. Tapos size na. Pero nalipat ko ang ano nga size ni. Basta ko sila magtawag guro, open size na guro. Basta pa isla lang ba daw, no? Kitla, ila sizes. Iya man ka Camis Footwear. Kasi pwede lang may slant size. MVP lang. Ano pa na? Size 10, size 11. May sa bumili, bili sapatos ba? Namin sa season niya, 200 per team lang. O hindi na per player. Oo. Tama. Hindi amo na gano'n sa microphone. Hindi tama yung tayo. Balda galing mo. Kasi pwede ka pili size. Size lang size. Ito. Yan na Camis Footwear. Season 7, mas gusto nyo mag-register sa 24K nga liga. Season 7, 500 lang kuno ang registration kada team. 500 only per team. Third pa lang? Oh. Nagbalik si Mandel. Bata, third pa lang. Balik man gani si ano. Tanan sa lang isuli. Hindi ko pasarela. Mas pasarel hindi. Pasarel no? Di kulang player. Ano na yung plus na? Hanggang plus. Pila kulang? 3? Plus 6 ang Stevie Boys. Ari na si Sir Celis. Nagsulod na. Albarico. Sir Celis Manuel Idol. Nasa 50-65 na ang atong score. Plus 6 ang Stevie Boys. Rebound. Para sa Stevie Boys. Nice pass! 52-65. Out of bounds. Ball para sa Stevie Boys. Villarreal. Ay! Stevie for Mandine. Drives 4 versus 1. Villarreal. Tutejing. For 3. Tiko. Rebound para sa 24K. Score 52-65. Mandine, no good. Villarreal. Wala pa. Tejing. Out of bounds. Tejing. TKJ. Tejing. Lupa ka. 52-65 score third quarter. Kulang ang 24K, 3 ka players plus 6 ang Stevie Boys. 52-65. Ano to? Shout out kay Ilaga, na rin kay Jamundo. 24K ball. Sir Celis. Tumandin. Basket.
52-67. Basket for Stevie Boys. Score. Where's score ang gani? Yes! Basket. Naku na mabala. Ang dasig sila bala kayo hindi ka na o. 54-67. Shoutout down kay Papa John, Bron, and kay Kim Ligres. Settles for 3, no good. The rebound for Stevie Boys. Nice pass to him. Naghapa na. And block! Hernandez! No good. Rebound for Stevie Boys. Steal by Hernandez. And steal! Para kay Tahing. Wala. Isa pa. Basket. 56-67. Mandin. Double team. Mandin on the free throw line. No good. Shout out Mark Regentina Idol. Shoot out. From Kenneth Lucero. Boy. Basket for Mandin. 56-68. Villarreal to Tahing. Out of bounds. Stevie Boys ball out of bounds. – 56-68. Rebound for Stevie Boys. Villarreal to Tahing. Basket. Kigan. Shout out Jepol Donges Margate. Nagsirep ay. Atriberiwa. Very nice basket. 70-58. Out of bounds. Why na? Mula ni championship game. Settles
three! Shaheen drives basket. 60-70. Ari naman. Confirm, no good. Ball for Stevie Boys. Basket para sa Stevie Boys. 62-70. Walo na lang. Third quarter. Ref. Hindi ko yan nagkaki. Diba, di rin ba? Mga yung email pa. Kapag ko kayo magtawa kung sinong nag-aupisa. 64? Out of na lang sa lang. Hindi ko walo na lang. Ano na lang. Ano na lang eh? Kaya mo ito nga, baka kagilang nga wala na scorean, no? Ano mo lang oh? 70-64 ang score. Ano na lang. Technical rep ah. Lagi na laran na ba? Ang ganit. Puro talaga yung mga dapo. 64-70. Anom na lang. Galaot ang Stevie Boys. Siya. Mandin! Basket. 64-72. Yan ba lang gigi? Nawa mo tumulang na scorean mo. Good. Wow. And traveling. Mantén. Shaheen drives. Ang pasa sa dalong. Villarias. Basket for Villarias. 66-72. Uy, pakatira sa Lisaw. Uy, pakaskura. Boys, Shaheen. Basket! 3 points! Arala. 69-72. Tatlo na lang. And there's a traveling violation. Puro ginalaran mo? Naman oh. 69-72. Tatlo na lang. Tres for Villarias. Wala. Mandin. Kadalagan. Dress. And there's a foul. 3 versus 1. Tatlo na lang ang abadse. Nice pass. Wala pa. Basket. Balik sa 5. 74-69. Babala na yung 4th quarter mo. Shaheen for 3. No good. Ay! Wala pa. Mandin drives.
And basket. Back to 7, 76, 69. Uy, tiko pa. Mandin Japon up. Foul. Tatlo ka bilog ka bantay. Kailangan ko balik-balik. Tapos ko naman. Free throw for Manzin. No good. Second attempt, basket. 77-69, timeout for Stiffy Boys. Third quarter. Wow, paka-play nila po, no? $77-69 from 18 ang abanse. 8 na lang. Ay, ginagali sobra 20, di ba? 21. Nanaog pa sa 4. Eh. $69-77, third quarter. Balik kay Villarreal. Tutehing. 43! Again. 72-77. Christian Kyle, sunod. Pasarel sila guro. Salas for 3! And there's a foul. 72-77. Lima na lang. Block! Villarreal. Oh! Wow! Why? Why mo? Why? Una pa ganyan yung sa akin sa Paulo. Why to? Tahing drives. Basket for Tahing. 74-77. Tatlo na lang sa liwat ang abanse sa 24K. There's a foul. Time. 3:20. 3:20. Manzin. Basket for Stevie Boys. 76-77. Isa na lang. Hari na, sadya na. Batumbo. 76-77 na score. Sana lang abanses ang 24K. Free throw para sa 24K. Number 83. Wala pa.
That was a good night, no? No good. Ball for Stevie Boys. And there's a foul. Napansin na ang Stevie Boys. 78-77. May foul pa. Shout out Madam kay Wako Wako from J. Boy Silvano Libuon. Free throw basket. 79-77 in favor of Stevie Boys na ang abanse. Manjin! Nakon mo. Manjin on the free throw line. First throw, no good. Kapoy man mo. Kaya ako, ginakapoy ng mga ginagawa. Second attempt. Basket for Mandin. 78-79. Stevie Boys sa Gyapon. Isaban si. Villarias. Ball for Stevie Boys. Tahing galit. O rebound, Stevie Boys sa Gyapon. And Celis! Basket! Balik ang abanse. 224K, 80-79. RM Son Tolejano, pa-shout out, Madam. There's a foul! Uy, sa ginabigan, yan naman o. Balik ang abasi sa 24K. Mandin para sa free throw. Basket. 81-79. Isa pa. Basket again for Mandin. 82-79. Mandin again. Celis. Celis. Lua, kumao lua. Dami kumao ba? Mandin! Lah, ini wala baka mot. Pass to Jahina. Basket again. 81-82. Pa-shout out
Dadam, Jojo Garcia, Vargas, Josa, Sang Sarabia. Ay nga, Ronaldo Oroc, Banasik. Kevin Ferb, no good. Stevie Boyce, Bolt. 81, 82. Sahara. Basket! Balik ang abansa to Stevie Boyce, 83, 82. Bandit! Ihagapon! Oh. Diyan, ini port ko. Pero daw. Kaya pag mo ka, pag mo ka po. Ano tayo pinis na si Tieng? Kapoy. 83, 82. Mandin, free throw. No good. 1 second remaining, third quarter. 1 second na lang. Hindi, 1 years ago. Sa mga kaya, ano ba? Diba? Kapag si Nakamiligan, tarantay ka drop stop. Grabe pa sana, yun na ba? Nag-decision tayo si Nak. Basket, Wallace, 83! And over third quarter, Wallace, 83. Wallace, 83 ang ating score sa jug na yung fourth quarter. Hindi ba bata? Gawa mga kabata. Ano? Dasig lang. Wallace! Champion mangin sila to na. Pang championship mangin sila. Okay. Kaya mo, ikaw yung nag-attack. Ano ka nag-attack? Matawa ka lang yung formula kung bakit mo pa. Hindi niya nga iman. Kailan tawag ko ya kung sino ang gaw pinsak, hindi pinsak. Ano ka pila mo ya ka balik? Mangayo kaya pa ako. Hindi niya mo, prepare ya kolon mo. Paano go? Basta nga nag-attack, yan na yung tao sa babaw, hindi na yung paul yan. Abi ang matatugon mo na sa ikaw yung na-initiate, ikaw yung natuntak. Dami mo kung nag-repilihan, may sa laptop mo. May tulong yan, namalipili ko din yung tawag ko sa repili. Wallace ang score. Fourth quarter na kita. Last and final quarter. Shoutout down sa mga superstar Casarabia, Onyak, Pepito, Mel, Hechanova, Jumel, John, Santiago, Dixon, Castro, Carlo, Hechanova, halin kay Rolando, Oroc, Banasik, shoutout Kap. Kaong ulit yun siya, Noy. Ari na, fourth quarter na ta. Wallace, 83. May sapatos darang MVP daan. Stevie Boyce ball. Nambuyan, ball goes to Cons Noy Penuela. Cons Noy double team. Shout out Adam kay Pedro Agnes Javier ang hatag tuloy ginasa na all. Oy, kambit ba? Nice pass! Ay, wala. Kalolot drives basket. $85-83 abansi ang Stevie Boyce. Kalolot again. Steal! Bawang! Basket! Wallace!
85. Jules Garcia. 13 to shoot. Then there's a foul for Kansnoy. Juárez, 85. Up. Foul. Garcia. Ledesma for 3. No good. Rebound for Bajan. Seconds, Noy Penuela. Intercept. Out of bounds. Juárez, 85 sa gyapon. For 3, Bawang! 88-85. Pass to Ledesma. To Jules attacks. Ledesma for 3. No good. City Boys ball again. Ledesma took a lolot basket. 87-88. Still for Stevie Boys. Foul basket para kay Kansnoy. 90-87. Si Bricks. Ako pala nag-line up. Bricks Torrecampo is here. Nakaabot pa. Basket 3-point play for Kansnoy Penuela. 91-87 in favor of 24K. Team Imperio. Tahing for 3. No good. Rebound for Bajan. To Mandi and to Torrecampo. Torrecampo attacks. No good. Rebound para Stevie Boys. Kalolot. And steal by Torrecampo. And steal by Tahing. There's a foul. $91-87. Kalolot, hindi kalusot. Jules Garcia drives. Blocked by Torrecampo. Bawang versus Ledesma to Kansnoy. Basket. 93-87 para sa Team Imperio. Camis Footwear. Kalolot, di pa namin namin pa. To Torrecampo again. Basket, there's a foul. Yawa naman na sa mo.
Epic. Number 23, Bricks Torre Campo on the free throw line. No good. The rebound para sa Stevie Boys. 95-87 to Jules Garcia. Foul. Fresh pa si Bricks yun. Kahim to the Jesma drives, basket, 89-95. Avanza sa gyapo ng 24K, Team Imperio. Badjan to Torre Campo, no good, short. Jules Garcia. 4-3, no good. Rebound for Bricks Torre Campo. Ball for 24K. $95-89. Badjan blocked. Badjan again. Triple team. Steal for Stevie Boys. There's a foul. Garcia on the free throw line, basket, 90-95. Second attempt, basket again, 91-95. Apat na bansa isang Team Imperial Camis Footwear versus Stevie Boys. Bawang blocked. Ball para sa Stevie Boys, Jules Garcia. Tumira, no good. Mandin. 3 versus 1 again. Stevie Boys ball. Villarias. Ay, Ledesma, sorry. Mandin. Ball para sa Stevie Boys. Jules Garcia for 3. 94-95. Isa na lang. Abas isang Team Imperio. 94-95 ang atong score. Torre Campo drives, no good. Ball para sa Stevie Boys. Jules Garcia to him, blocked by Mandin. Substitution. $94-95. Ball for Team Imperio. Mandin. Pass to Torre Campo. Nabuyan. Naingagaw. Yung pass at. And again. There's a foul. Agay ah. Para na. Kita ano nang iyang apelido. Ah, wala. Free throw. Lipat ko kaya apelido. Wala ba? Ball for 24K, 97-94. And still nagagaway
Amo ka dakdak na di ka ginaga pasaga ano. Si ano ay si... Napabalas. Shout out sa super pugi nga kapitan Rolando Orok Bana. Sige no. Dakdak raw. Ano bila baka mo bila? Jules Garcia. Pass to Ledesma. Nice pass basket. 96-97. Shout out kay Kapitan Rolando Orok Banasi, ganun kay Carlo Hechanova. 4-3. No. Torrecampo. Foul. Yung bungguan. Yaman ka na asang pagampang yung may Shout out Jess Esqueleto. Shout out sa ato nga 45 viewers. Thank you so much for watching the championship game Time nila. between 24K Imperial versus Camis Footwear. Ay, Team Imperial Liga Camis Footwear versus Stiffy Boys. Go Papa John from Kim Lidres. Torrecampo no good. Rebound for Jao Garcia. Kailan na to time ko no? Oy, dan speaker dan. Oy! Ledesma no good. Torrecampo drives basket for Torrecampo. 99-96. Short. No. Out of bounds. Jason Guapo Gatan. Shout out kay Jason Guapo. Goal bilang mo nagalusot yo. Tres for Ledesma. Wallace 99. Pila time? Time. 3:29. Wallace 99. 3:29. 3:29 ang time remaining. Aron sa fourth quarter. Wallace 99. 3:29 remaining. Ano niya ang mga championship? Shout out madam kay Rodney Gamboa Jr. and kay Rolando Orok Banasig. Wallace 99 ang score. 3:29. Torrecampo to Penuela. Nice pass by Penuela. 101-99. Shout out good eve madam and kay Ambert Aglobo Paloco. Shout out, good evening. Nabuyan ni Jao. Foul. Isite ba yan ay apelido? Show na ba na ba kami? Aliboso. Nung naman ko lang mark. Basket. Boarding. Boarding pa ba? 102-99. Second attempt for Aliboso. Ball for Stiffy Boys. 102-99. Garcia for 3.
Ball for 24K. Kasnoy lays up basket. Di sa rin yung tasdam kita. O, kikit sa piyak na bench daw mapaos. Normal. Garcia. Isa pa, wala gid. Foul. 104.99. Pila tayo? Good year, shout out kay Jenny May, kay Mal Olivera Villeta. Ali Bosoli, what? Oh, good. 104.99. Basket 105.99. Substitution 213. Desma to the loom, there's a foul. 105.99. Penalty. Penalty. Both teams, penalty. Both teams penalty na. Basket for Ledesma, number 12. 100-105. Second attempt. No good. And out of bounds. Grabe ka bakas ka bata. 100-105. Pa-shoutout na sa tawo sa babaw nga Stevie Boys. Aling kay Jayfer Alderete. Shoutout na sa babaw sa Stevie Boys. Ito sila. Alibosa drives! Basket. 107-100. Thank you, Jama. Welcome good. 1 minute. 14 to shoot. Ledesma. Steal by Mandin. Bawang. No good. Rebound for Stevie Boys. Jules Ledesma. Ay, Ledesma na lang. Jules Garcia. Ledesma ko perme man. Kasnoy Penuela. Basket. 109-100. Tahing for 3. Awas. To Penuela versus Jules. There's a foul. Remaining. 110. Nice. 110 remaining. 109-100. Consnoy on the free throw. No good. First attempt. Second attempt. Basket. 110-100. $110 pa. Time ko na dahil. Time. 110. Sakto ko ay. 110 remaining. Pulo ah. Sorry, excuse me. Three points for Tahing. 103-110.
Ano na yung time niya? Napapakawal ko ng dinuyuan. Wala sa magdala muna. Steal! By Ledesma to Garcia. Basket for Garcia. 105-110. Wala to? 35 seconds. There's a foul. 32 seconds. 32 seconds remaining. Tingin na ako muli, magi dayo. Sino ni? Bawang. On the free throw line, basket. 111-105. Second attempt. Basket again for Bawang. 112-105. Stevie Boy's ball. Transport the hit. No good. Sorry, Campo. There's a foul. Torre Campo on free throw line. Basket. 113-105. Wala ko na. Second attempt, no good for Torre Campo. 20 seconds. Jules, no good. Ball for Stevie Boy. Sutehin. Tres, wala sa giyapon. 15 seconds. And that would be the end of the ball game. Congratulations, Team Imperio X Camis Footwear for winning the championship on Imperio Liga Season 6. Congratulations. Good, great job para sa Stevie Boys. Salamat sa tanan. After ni mere ko soft opening sa Sawmill. Shout out lang na. Tapos. Ngayong gabi, thank you so much for watching.